السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا قيبت لحد Django. قيبت المركة وحين كوفيرين دونا قابيشن كانوا أسمين لحين أما قاب كانوا أسمين لحين table هذا inside our models.py. Now هدينو لما models.py واحد ركتا إن nothing نوجو قرين هاي but we're gonna try in ديارنا table and then see it inside the admin.py. So سان قيمته هره kusoo sheegnay waxaynu markaa u sameyn doonaa in the form of class aynu u sameyn doonaa so let's write it. Class of waxaynu bixin doonaa profile. Okay, then waxaynu ka soo inherit garan doonaa this from Django.db import models from the Django's database import models. Okay, models.model aynu oran doonaa طبعا auto complete ka وين صار كده نقاب إنه extension كاسة إنه installation نقسم لها later on this video. So هنمرك هذا سمين دونا couple of fields من نسكت دينا إنه قرنه so that سينو وهلنا inside our admin أما admin كقاب كانوا وارك لهين we have nothing right now وهن groups and users هين ما هينو. So the thing we're gonna be doing is to write those, right? So وهن رندنا first name and last name baynu u baahanahay sidoo kale waxaynu u baahanahay first name last name and then let's say email, right? sidoo kale waxaynu u baahanahay a date field ama updated field and created. Now those waxay noqon doonaan date fields ay noqon doonaan waxaynu markaa ka arki doonaa xilliga ugu dambeysay aynu updated aynu ku sameynaa ama update garanay our profile iyo xilligii aynu create garanay our profile inaan data ahaan u aragno. So let's do that. waxaynu qori doonaa markaa models, right? models dot character field ayaan rabaa inuu ii noqdo first name iyo sidoo kaleba طبعا the last name models dot car field. Now طبعا يوحى طبعا كرسا alt أيد قبل كرسا سيان لبضة field بقى إنه مادام يسمدي هنا corrective field أنا بدي استعماله سيان يعني both two fields كذا هل مرة قرطه the kind of stuff أقدر بتينا قرطه. So وحنقول دونا مركا maximum length كأين ربنا إن أينو كيدنا معلومات. So first name وكله وحين ربنا specific maybe length وحلاقي يوصل last name length أما يعني قرالك در كيس أنتو ليه هاي. So let's say يعني حربنا وكله طبعا character إنه سن كبدن أما إنه سن نوحين data كبدن طبعا characters. Okay, so وحين يوم دونا email كا طبعا نسكن وحين دونا models dot email field يعني رباسي ده كله and then waxaynu rabnaa marka updated iyo created inay noqdaan two datetime fields. Again hold alt ina taabato isku day for those both fields. models dot date time field aynu isticmaali doonaa. You can see a couple other date inay noo soo baxeen. We're going to be talking about that later. marka waxaan isku daynaa inaynu fiirino what field to use inside or what thing to use inside this datetime field. So there's two things ayaa jira. The first one waxay auto now add, right? Is equals to a boolean field that is true. Now auto now add waxay ka dhigan tahay waxa uu markaa ku save gareynaya ama uu ku siinaya datada xilliga aad samaysay your profile. Now the other field wuxuu noqon doonaya auto now which also equals to true. Now those fields waxay ka dhigan tahay auto now add yani wuxuu ku sheegi doonaa xilliga aad samaysay profile kaaga. Now true auto now true waxay ka dhigan tahay wuxuu ku sheegi doonaa waqtiga aad update garaysay yani datadaada. So waxaad aragtaa inay nasukeeda marsan yihiin and then waxaan samayn doonaa auto now add waxaan ka dhigi doonaa true, right? Those are boolean fields by the way. And I will say auto now waxay la mid tahay true. So that's the difference, right? auto now true waxay ka dhigan tahay xilliga ugu dambeysay aad profile-kaaga update ku samaysay iyo ku soo saaraya taariikh ahaan and then created wuxuu ku soo saaraya طبعا xilliga aad
create garisay your profile. So there's difference between auto now iyo auto now ad. Okay, so si aan markaa macluumaadkan aynu ugu helno inside our admin, right, waxaan rabnaa couple things inaynu sameyno. First thing aynu sameynayno waxa weeyaan inaynu nimaano git page aynu soo furano and then write python manage.py make migrations. طبعا commandigan qaybta hore aynu uga soo hadalnay and hit enter. Now no change detected, we haven't saved it. طبعا control s taabo si uu markaa u save garayso macluumaadka aad qortay. Again, let's try it. See, waxaad aragtaa some/migrations initial migrate inuu noo sameeyey. He created a model profile inuu sameeyey. Now haddii aynu migration ka nimaano, you can see this file 0001 initial.py ku qoran yahay. So this is what is happening. طبعا in the backend waxa ka dhacaya waa hawshan. You can see like ID waa default, that ID is default by the way. Auto filled, you can see that, and the first name, last name, email updated. So waxaynu hadda sameynay directly waxaynu ku darnay in our database and did an initial migration ayaynu sameynay. So si aynu markaa u xareyno datadan, we have to do python manage.py migrate. Now waxaynu oran karaynaa hadoo kale aan clear garayno python manage.py run server. aynu kusoo laabano marka adminga and then refresh the page. waxaad arkaysaa nothing happened by the way, right? yani wax isbedelo ka dhacay inside here, nothing happened. waynu create garaynay, waxaynu creation ku sameynaa our own model and then nothing happened. So in order si aan uga helno inside the admin macluumaadkan aynu hadda xaraynay, which the first name, last name, email, updated, created, waxaynu sameynaa filekan la yiraahdo admin.py. now طبعا waxaan isticmaalaynay waa the admin interface. So waxay ka dhigan tahay in order macluumaadkaad hadda xaraysay si aad u hesho, you have to go to the admin. طبعا aad halka registration kusoo sameyso si aad u aragto your model. So very easy way ayaynu registration ugu sameyn doonaa. So aynu nimaano inside the admin.py, right? And then waxaan odhanaa admin.site, the admin site .register. waxaad igu register garaysaa modelkan hadda soo samaystay. Now remember, folderkan ku dhex jirna waa folderka som, right? projectiga sare ma aynu tagin, waxaynu joognaa weli inside applicationka aynu samaysanay. So waxaan u baahanahay marka hadda inaynu soo import garaysano this som, right? yani inside this som waxay nagu jira models.py. models.py gana waxaynu sameynay class aynu sameynay oo noo matalaya yani table in the database. So waxaan rabaa markaa tablekaas inaan la soo baxo. So what I'm going to do right now, waxaan odhan doonaa inside the admin site waxaad iigu diiwaan gelisaa modelkan hadda soo samaystay. So in order to saan markaa ama filekan uu access gareeyo modeliska uu sameeyey, waxaad u baahan tahay inaad soo import garayso, right? So let's do that. waxaan odhan doonaa from .models, this is the same folder, maadaama same folder ku jiraan .models, import. waxaad isoo import garaysaa classkiina hadda sameynay, magaciisa ayaanu soo eeganaa, then waxaa loo yaqaanaa ama magaciisu yahay profile. So let's do it. waxaan odhan doonaa capital P profile. okay, and then maadaama hadda soo import garaysana waxay ka dhigan tahay waan register garayn karaynaa ama register aynu ku samayn karaynaa. So let's just do that. waxaan odhanaa inside the admin site waxay registration ugu samaysaa this thing called profile. okay, don't forget to save garayso, save it, and then come back here and refresh the page and boom, what do you know, waxay noo soo baxay som, which is طبعا application ka aynu samaynay. You can see right here, this is the application ka aynu samaynay som, and inside the som waxaynu samaynay table. Now that table is called profile. You can see that. So qaybta hore kusoo sheegnay, qaybtan waxaa noo soo dhigi doonaa every single table aynu samayno, and you can actually add the profile, right? Let me call myself here, and then let me do Ali. okay, what is going on? okay, cool, and my email. okay, that's it. So then hit save.
and you can see that waxaan noo soo baxay profile object 1 inaan objective ugu horeeya aynu sameynay, and URL ka hadaad fiiriso you can see admin som inside the profile. This is the ID, this is my first submit maadaama profile ki ugu horeeya aynu sameynay yahay. ID giisu wuxuu noqonayaa 1, which means like ID yada uu isticmaalayo Django will increase in number. Taban numberada ayuu 1 2 3 4 5 6 ayuu u socon doonaa, so we'll see qaabkan u bedeli doona in the future. Now you can see that we've done an easy job, right? Shaqo fudud aynu sameynay. We've went to the models.py aynu tagnay, and then profile aynu sameynay, first name, last name, email, updated and created. Now to actually access it in the admin side ka qaab si aad uga hesho waxaad tagaysaa admin.py oo ku jira the same folder with the models.py. Actually, let's close that, and then waxaad aragtay in admin.side register the profile. Taban profile ka waa inaad soo import garaysaa. Other than that wuxuu sameynayaa will not recognize profile ku wuxuu yahay. So inside the admin side waxaan ku diiwaan gelinay profile. That's it. So qaybtan intaasaan kusoo koobina insha Allah. So any question aad qabto please feel free inaad comment ka hoos nagu soo qorto. Other than that qaybta xigta aynu fiirino.